mga kumare kumpare, welcome again to my vlog, Mami Netz. So today, we are going to plant and harvest our plant. So it's still the same. So I hope you will enjoy my vlog, and if you like, hit comment or like and subscribe and hit the bell so that you can be notified if I have a new video with my kiddos. So see ya, okay? So today we are going to replant this. This is my sibuyas na binili ko. So I half cut it kasi leaves lang naman yung needed. So the roots and also the stem, mga I think 3 inches yung size na tinira ko para at least mabuhay pa siya. Ayan, so we are going to replant this para naman hindi na tayo bumili ng dahon ng sibuyas, 'di ba? So we are going to get some soil para at least maganda. Garden soil to, so we will put it here. Para at least madali siyang prepare na natin yung soil natin. Kamay nyo na, huwag na kayong maarte. Konti lang yung kukunin natin kasi we are supposed to put it in a smaller pot. So, ayan. This is where the magic starts. Dito ko nilalagay yung mga yung mga seedlings like yung excess na hindi ko naman nilalagay yung sa kamatis. So ayan, kakalagay ko lang last 2 days. Pero hindi pa lumalabas yung yung sprout ng kamatis. So we will put some waters. Lumabas siya. Ayan. So this is a calamansi. I think this is a calamansi. So pinapataas ko pa siya. I think mga ganito kataas. Then I will repot it. Kukunin natin siya at ilalagay natin dito. So for today, yung ilalagay natin is yung sibuyas. Dahon ng sibuyas. Dahon ng sibuyas. Tayo ng soil, ilalagay natin dito. Yes, okay baby. Yan. Ilalagay natin dito. Ano lang natin. So dapat hindi siya para maka-breathe yung plant. Ilalagay ko na lahat. So ayan, we'll do that. Massage natin yan. Tapos, ilalagay na natin to kasi supposedly dapat ayan. Ayan, ilalagay na natin. Tapos, lalagyan na natin ng soil. Parang easy lang, di ba? So, yung mahirap lang kasi I think 1 week ko itong pinatubo pa. Tapos, ito, ayan, 1 week kong pinatubo yan. Pinahaba ko muna para sure. Kasi yung last time na pinahaba ko yung iba, tapos nilagyan ko, reminder lang, dapat yung water talagang hanggang dito lang sa roots kapag nilalagyan nyo siya. Hanggang dyan lang sa roots. Kasi kapag hanggang dito, parang nabubulok to. Tapos ayun, namatay yung last kong. Libutan na natin yung ito. Mama. Hey kiddo, you're eating some food. Ayan. I'm going to plant the sibuyas, baby. Ayan, nalalagay na natin ng soil. Okay na banding din to sa mga anak nyo para makita nila kung paano mag-plant. And also,
I think wag nyong dito. Yung iba kasi ginagawa nila is kino-compress nila dito. So, wag. Dito lang. Ayan. Tapos na tayo. We are going to water na lang. Then we will put a little bit of water. And we're done. Ayan na. So, after natin mag-plant, mag-harvest na tayo ng kamatis. Ayan. As you can see, merong tatlong big na dito. We are going to pick yung isa lang muna. Kasi I think baka mahulog na siya. So we are going to get that one. And this is my plant. Ayan. Yung mga plants. Papa. So ito na. I don't have a cutter pa. So yung gunting lang. Yung kinuha ko para kunin natin. Para hindi naman ma-harm yung iba. So, ayan yung kamatis ko. Ayan. So, yung ginawa ko, yung excess na may mga anak kayo, yung Wilkins, yung bottle ng Wilkins, yung empty bottle, yun yung nilagyan ko nito. So, ayan. Para at least meron kayong sa inyo talaga yung food. It's so fresh. Fresh. Ayan. Kukunin na natin. Wait. Papa. So, ayun. Kukunin na natin yung kamatis. Kita nyo ba? Nakikita nyo ba ito? So, I'm going to get it. A very own tomato. So, ito lang muna yung kukunin natin kasi ito lang yung orange. So, I hope na magustuhan nyo yung food or yung kamatis na yung sariling kayo talaga yung nag-plant kasi very masaya yung feeling na at least nakapagpalago ka ng kamatis, diba? Fulfillment na yon. Gusto nyo? Kamatis. First kamatis. Okay, and that's all for today. I hope you will hit the like, comment below, and subscribe to my channel para at least mag-chika-chika tayo. So, this is for today.